Madam Chair, we are now live. Thanks so much. I'll now call this meeting to order at 7:01 p.m. My name is Lindsay McNally and I'll be acting as chairperson this evening. I welcome all individuals present. This meeting of the Property Standards Appeals Committee is being held electronically and live streamed on the town's website. All members in attendance are participating by audio and video teleconference, and town staff are available throughout the meeting if members have any questions on the agenda. For members of the public watching from home, please bear with us if we encounter any technical difficulties throughout the meeting. The Town of Ajax Property Standards Committee has full delegation of the authority in the Building Code Act to hear appeals. The committee shall hear evidence presented by witnesses, town bylaws staff, property owners, or other individuals that may have evidence relating to the case, and make decisions on the status of a property standards order by confirming, modifying, rescinding, or extending the time for complying with the order. If an individual or the town does not agree with the decision of the committee with regards to a property standards decision, the order may be appealed to the Superior Court of Justice. All appeals processes will be outlined in the written decision of the committee, which will be mailed to the appellant. The format of this meeting will be that each appeal will be heard in the order listed on the agenda. Town staff will present their testimony to the committee, and the committee will then ask the officer questions. At the conclusion of committee questions, the appellant will then have the option to ask questions of the officer. This process will continue for each witness that will give testimony on behalf of the town. After the town has concluded their case, the appellant will present their testimony to the committee. The committee will then ask the appellant questions. At the conclusion of committee questions, town staff will then have the option to ask questions of the appellant. This process will continue for each witness that will give testimony on behalf of the appellant. At the conclusion of the presentation of evidence, each side will be asked to summarize their respective positions, starting with town staff. The committee will then deliberate in a public forum. It is important that the appellant remain present as there may be additional questions raised by members. So with all that said, I'm going to jump into our agenda. And the first item on the agenda is the approval of minutes dated June 9th, 2022. Are there any errors or omissions noted in the minutes? Yes, I did notice on page 5, paragraph 7, the direction of the victim and the folks traveling with the dog were reversed. So the victim was traveling northbound and the dog owner and the dog were traveling south on the path. Okay, that amendment is noted. Any other errors or omissions from the committee? Does someone want to make a motion to approve the minutes as amended? I can make that a motion. Thank you, Jessica. All in favor? Yes. That motion is carried. Okay. So the next item on our agenda is a property standards appeal for 185 Angus Road. I know that we have a translator here for the appellant, Sandrine. Is the appellant themselves present? Yeah. Yes, I'm here. Okay, and your name? Kathy Kadenji. Sorry, Kathy? Kathy, S-A-S-I, last name K-A-B-A-N-G. Okay. So we'll start with the town. Officer Visser, can you please present your testimony? Okay, can you hear me? I can barely hear you, I'm sorry. You're cutting off. And we'll try to make sure that you can hear us throughout. At this point, I've asked Officer Visser to present the testimony. Okay. Can you hear me okay? Yeah. I can hear you okay. Okay. So on May 13th of this year, 2022, I received a complaint regarding a swimming pool not being open for several years in the rear property of 185 Angus Drive. On May 16th, 2022, I attended the property and spoke with the female homeowner regarding the pool in the rear yard. At the time of my attendance, the homeowner did dictate to me and confirm that the pool had not been opened for several years. I then explained the processes that an order will be sent
to be requested that as per our property standards bylaw, the pool to be opened as a concern as we go into warmer weather of stagnant water becoming a breeding ground for mosquitoes. I attended the property again on May 17th just to confirm the condition of the pool in the rear yard. And on the same day sent a property standards order via registered and regular mail. And then on May 27th, we received the request for the appeal to the town. And on May 31st, we sent the appeal notice and date and time to the homeowner. Thank you. Is your Can I testimony go ahead complete? and translate? It is. Okay. Yep. No. Yeah, please go ahead with the translation. Okay. Alors, elle dit qu'ils sont passés chez toi une couple de fois pour d'abord vérifier parce qu'ils avaient eu une plainte que la piscine n'avait pas été ouverte, utilisée depuis plusieurs années. Alors, ils sont venus vérifier les faits et t'ont rencontré et tu leur as confirmé que effectivement la piscine n'avait pas été utilisée depuis plusieurs années. Et les agents de la ville t'ont dit que il faut qu'on puisse utiliser la piscine, l'ouvrir, le nettoyer, surtout quand il fait chaud, sinon il y a des moustiques qui peuvent commencer à se multiplier dedans. Et ils t'ont donné comme une contravention. Et ensuite, tu as accusé réception et puis tu as demandé qu'on puisse t'entendre ici par le comité aujourd'hui. Thank you. Is the translation complete? Yes. Thank you. At this point, I'll ask the committee members if there are any questions for the officer. Okay. I have a question, if I could, Madam Chair. Please go ahead. I noticed the order as it's delivered has options of either removing the pool or making the pool operational, and as well as getting rid of the stagnant water. I'm just wondering, is it an acceptable option to just drain the pool of its water and maintain it in that condition? It's an above ground pool, so as soon as you remove the water, you remove the integrity. Order, Madam Chair, just for one moment. Please go ahead. Can we allow the time for the translation to occur between the question and the answer? Oh, of course. Thank you. Alors, le monsieur, il dit ceci. Les deux options qui sont là, c'est que soit tu enlèves carrément ta piscine, ou alors tu la fais nettoyer et puis la remets comme qu'on puisse l'utiliser, quoi, qu'elle soit encore opérationnelle. Est-ce qu'il y a d'autres options possibles? Il ne pense pas. Donc, entre les deux options, c'est quoi que toi tu choisis? Thank you. Officer Visser, do you want to proceed with your answer? In regards to the question, the pool is an above ground pool. So if you remove the water from the pool, it does ruin the integrity of the pool, and it would then become in a derelict state as it is no longer functioning for the purpose that is intended to be at the property. Thank you. I'll allow Elle dit ceci, ce genre de piscine que tu as, si on enlève l'eau, ça abîme un peu l'intégrité de la piscine elle-même. Donc, elle ne va plus fonctionner comme il faut. Donc, est-ce que ça vaut la peine d'enlever juste l'eau? Non. Donc, il faudra la remettre en état, en quelque sorte, ou alors l'enlever carrément. Okay, thank you. Any other questions for the officer from the committee? Okay, seeing none. Ms. Kabanji, it's your opportunity to ask questions of the officer if you have any. Okay. La dame a dit, tu peux poser des questions si tu en as. OK. Je voudrais savoir, c'est que quand l'officier est venu, est-ce qu'elle a vu que la piscine était couverte, il y avait une couverture et l'eau était sur la couverture, ou bien la piscine n'était pas couverte et l'eau était stagnante à l'intérieur? What she's asking is, when the officer came, did they see stagnant water and the pool was not covered, or the pool was covered and the water was underneath?
So she doesn't think that the fact that the water was underneath and covered will be a ground for breeding mosquitoes or something like that. Yeah, Officer Visser, can you address the question? Is it a question or a statement? What's the like question, Promise? I feel like there was a question in the beginning. Perhaps you could repeat the question. Peux-tu répéter encore comme ça, je vais leur traduire. Elle dit que c'est pas vraiment une question, c'est plus comme tu es en train de décrire le fait, quoi. OK. Ma question, c'est celle-ci. L'eau stagnante que l'officier a remarquée, c'était sur la bâche ou c'était à l'intérieur de la piscine? C'est ça ma question. Où était l'eau? Sur la bâche ou à l'intérieur de la piscine? L'eau stagnante dont elle a parlé. D'accord. She's saying this. When the officer came, did the officer notice, where did they notice that stagnant water? Was it on top of the cover of the pool or underneath the cover? That's what she's asking. Okay, so it's both. The pool system itself was not connected to the above ground pool. There was water on top of the black tarp in which it states for the winter period. And the pool water below it is nearly at its full capacity until you choose to do what you do with the pool. Okay. Elle dit que quand ils sont arrivés, la piscine était pas opérationnelle et on peut voir que l'eau sous la bâche était carrément au maximum, pratiquement à la gorge, je dirais, là, sur les bordures de la piscine elle-même. Okay, j'ai plus de questions. Okay, she has no further questions. Okay, thank you. Are there any other witnesses on behalf of the town? No? Okay. No, there's not. Thank you. Ms. Kabanji, this is now your opportunity to present your testimony to the committee. Dis maintenant, c'est ton opportunité, c'est ton temps maintenant. Si tu as un témoignage ou des commentaires ou si tu veux faire, comment je peux dire, si tu veux leur parler, pas leur expliquer c'est quoi la situation. OK. Donc, je comprends que la lettre qui m'a été adressée, c'est au sujet de la piscine à la cour arrière de ma propriété. Il est vrai qu'il y avait de l'eau sur le capot d'hiver. Et c'est le jour où l'inspecteur ou l'agent de la ville est venu. Je n'avais pas encore enlevé l'eau sur le capot d'hiver. Parce que normalement, à chaque hiver, si je ne dois pas utiliser la piscine, j'enlève au moins l'eau au-dessus qui a été formée à cause de la neige ou alors à cause des pluies. Et souvent, cet exercice est fait entre mars et avril, mais cette année, je ne l'avais pas fait jusque vers la fin du mois de mai. Et c'est pourquoi la dame a dit qu'il y avait de l'eau au-dessus. Mais cette eau au-dessus, c'est à cause que je n'avais pas enlevé l'eau de la neige qui avait fondu. Okay, d'accord. She's stating that every year between March and April, she takes care of the stagnant water that forms on top of the cover that she puts in during the winter time. The water that's from the snow and rain and so on. This year, she does it every single year, but this year she didn't have a chance to do it yet. So by May, when the officers came, that's when they noticed that there was stagnant water on top of the cover. Et puis, les étés où la piscine, quand on dit la piscine n'a pas été ouverte, ça fait des années. Cette piscine a été placée en 2013, si je me rappelle bien. Et la piscine est ouverte quand je sais qu'elle sera utilisée l'été. Si je sais que cet été-là, je ne serai pas sur place, je ne vois pas l'utilité d'ouvrir la piscine parce que personne ne va l'utiliser. Comme par exemple, cet été-ci, je sais que le mois d'août, je serai partie, il n'y aura personne qui va l'utiliser. Donc, je ne vois pas l'utilité de l'ouvrir pendant un mois. Mais l'eau au-dessus est enlevée à chaque année où la piscine n'est pas utilisée. Et quand, traduis d'abord. Okay. What she's saying is that she did that swimming pool has been
operational since 2013. And when she knows that her and her children will be using it in the summer, that's when she makes sure that she opens the pool. But when there's no plans of using it, she does not. Also this year, since she will be away during the entire month of August, she had no plans whatsoever to open the pool, but she wanted at least to make sure that she cleans the water on top of the cover as she does every year. Oui. Donc, j'aurais compris si la lettre qui m'a été adressée me disait que je suis obligée d'enlever l'eau qui était sur le capot parce que je ne l'avais pas fait à temps, mais je ne comprends pas pourquoi la ville va m'obliger de faire fonctionner la piscine si je sais que je ne veux pas l'utiliser. Quand je suis en vacances en dehors du pays, la piscine n'est pas ouverte parce qu'il n'y a personne qui va l'utiliser. Okay. She says that she will have understood if the letter she received from the city stated that she has to clean the water on top of the cover, but she doesn't understand why the city will obligate her to make a swimming pool operational every single year, even when she has no plans of using it. Et comme je voyage souvent à l'extérieur du pays, les années où je sais que je vais voyager, donc la piscine n'est pas ouverte en été parce que quand je pars, c'est pour 3 semaines à 1 mois. Donc, il n'y a aucune raison, si l'été est de 2 mois, il n'y a aucune raison que la piscine soit ouverte juste pour 1 mois et l'autre mois, elle va rester ouverte et personne n'utilise. Okay. And she says that every summer she usually goes overseas for at least 3 weeks to a full month. So she doesn't really see the need to open a swimming pool for just 1 month of summer out of 2, and especially since she has no plans of using it whatsoever. Mais je veux qu'ils comprennent que c'est pas chaque année que je voyage et que la piscine n'est pas ouverte. Si je fais 2 ou 3 étés où je sais que je ne serai pas là, la piscine ne va pas être ouverte pendant ces 2 ou ces 3 étés, mais le capot au-dessus sera, l'eau va être partie. Si je sais que cet été-là, je suis dans le pays, je vais peut-être me déplacer juste pendant 1 semaine. Dans ce moment-là, la piscine, elle est fonctionnelle. Donc, je ne suis pas la personne qui a fait qui fait plein. Si cette personne sait que quand je suis là ou quand je ne suis pas là, si cette personne a su ma vie à ce niveau-là pour savoir, OK, cette année, elle n'a pas ouvert la piscine, mais elle est là, ou cette année, donc, c'est mon choix, c'est ma décision de quand la piscine est ouverte, si je suis dans le pays ou je ne suis pas dans le pays. Si je fais 3 étés où je ne suis pas dans le pays, ces 3 étés-là, la piscine ne sera pas ouverte. Si je fais après 3 étés, il y a un été où je sais que je suis dans le pays, la piscine sera ouverte. Donc, c'est mon choix de décider quand est-ce que la piscine sera ouverte, mais je comprends que si l'eau au-dessus va causer un souci pour les gens, ça va être enlevé. Mais quand la piscine est ouverte, je veux qu'on m'explique comment les moustiques vont rentrer à l'intérieur d'une piscine qui est complètement couverte et créer des ennuis ou des maladies aux gens. Okay. What she's saying is that she understands that people will complain that a swimming pool is not, the top cover of the swimming pool is not cleaned of the water that piles up from the snow or the rain. But she doesn't see how, if she cleans that water out and the swimming pool is still open underneath, and she doesn't understand how that will cause mosquitoes to grow in there. And also, she says that it's a choice to decide when she will open a pool or not. But she will always make sure that the water on top of the cover is cleaned up. But the city cannot force her. She doesn't understand why the city will force her to always make a pool operational every single year, even if she has no plans of using it. And also, she added this, that the person who made the complaint, they stay there every year to look at the movements and, oh, she's here this year and she didn't open the pool, or she's away and the pool is still open and so on. So she doesn't understand why it's anybody's business when she will open a pool or not, but she understands that she has to clean the top of the cover. Oui. Et quand la piscine n'est pas ouverte, elle est toujours hermétiquement fermée. Donc, en quoi une piscine hermétiquement fermée va causer des moustiques de rentrer à l'intérieur et d'escompter des maladies. Si c'est ouvert, quand ça fonctionne, c'est ouvert, c'est branché.
Et quand ça fonctionne pas, c'est fermé. Si je vais partir 2 étés de suite, ça ne sera pas ouvert. But she says that she doesn't understand how a swimming pool that's tightly closed, tightly covered up, will cause mosquitoes to grow inside. She doesn't understand that part. Well, it's tightly closed. She will understand if they grow on top of the water, but not underneath. Et puis, si je fais 2 étés, si je ne suis pas là, c'est pendant ces 2 étés-là, la piscine sera fermée parce qu'il n'y a personne dans ma maison. Quand je pars avec toute ma famille. She said that if she's away for 2 summers, she will not open the swimming pool because when she goes away for her entire family. So she doesn't understand why she's obligated to make that swimming pool operational. Donc, voilà mon truc, c'est que, par exemple, cet été, au mois d'août, je serai partie. Et donc, ce ne sera pas ouvert. Dans les autres étés, quand la piscine est ouverte, quand l'école finit, c'est-à-dire au début du mois de juillet, si je sais que je suis là, ce sera ouvert juillet et août. Mais comme là, je sais que je serai partie le mois d'août, il n'y aura que le mois de juillet, donc je ne vois pas l'intérêt de l'ouvrir. Et je ne pense pas que qui que ce soit peut me forcer parce que je ne vois pas qu'il y a une loi de la ville qui dit que vous devez ouvrir votre piscine et l'utiliser chaque année. Okay. She said that this summer she plans of going away with her entire family in the month of August, and she doesn't plan on opening a pool this year whatsoever. And she doesn't know of any law of the city that forces people to make the swimming pool operational every single year, even if there's no plan of using it. And she will make sure the top of the cover is cleaned up of any water that is accumulated from the snow or the rain, but she doesn't understand how and why the city will force her to make her swimming pool operational. And she said that, thank you very much. Thank you. Is your testimony complete? Yes, it is. Thanks. Does the committee have any questions for the appellant? I'll ask a question if I could. Go ahead. Can Mrs. Kavengi tell me how long have you owned that home? And was the pool there when you purchased the home? Okay. Le monsieur demande, ça fait combien de temps que tu es propriétaire de cette maison-là? Et est-ce qu'il y avait la piscine quand tu as acheté la maison? Non, je suis propriétaire de la maison depuis 2007 et la piscine a été installée, je pense, soit 2013 ou 2014. She's become the owner of that house in 2007 and the swimming pool was put there in 2015. Thank you. Thank you. Any other committee questions for the appellant? Go ahead, Jessica. I'm just going back to the testimony that the appellant is careful to drain the pool cover every spring. But what about the rain that comes on a frequent basis? If she's out of town, away from the home, we've been getting more and more extreme weather events and a lot of rain, and a lot of rain comes quickly. And does anyone check to make sure that the pool cover is secure and tight when she's out of the country? La dame a dit que oui, tu as couvert la piscine, c'est bien, mais encore là, de plus en plus, il y a beaucoup d'eau, il y a beaucoup de pluie, d'orage, etc., des choses, des climats un peu plus extrêmes. Et quand tu n'es pas là, qu'est-ce que tu fais? Est-ce qu'il y a quelqu'un qui vient vérifier que la couverture, que le capot que tu as mis sur ta piscine est bien sécurisé? Oui, j'ai une personne qui vient, qui coupe l'herbe pour moi et qui me fait savoir que si je ne suis pas là, il me fait savoir c'est quoi l'état de la maison. Et quand il y a beaucoup d'eau, moi-même, je regarde d'abord si je sais qu'il y a, par exemple, récemment, là, tout le mois de juin, je sais qu'il a beaucoup plu et tout. Toutes les 2 semaines, je vais regarder s'il y a beaucoup d'eau sur le capot. Moi-même, j'enlève. Mais quand je ne suis pas là,
quand j'appelle pour prendre des nouvelles de ma maison, je demande la situation de la maison et j'ai la personne qui coupe l'herbe pour moi qui me dit comment les choses se passent. Okay. She said that she has a gentleman who comes and helps her cut the grass, and he is also the one that checks on the house when she's away. When she's in town, when there's a rain and so on, she makes sure that the water on top of the cover is cleaned up. But when she's away, it's a gentleman that takes care of that, and she always calls in to check up on her house in general and the swimming pool when she's out of town. Okay. I do have a follow-up question then. If I may, would the gentleman not be able to maintain the pool instead of draining water off the cover and since he's already there cutting grass and checking on the house, would he not be able to check on the swimming pool once a week and maintain the pool operational during the period of absence? Elle dit, le monsieur qui vient couper l'herbe, quand il est déjà là, il coupe l'herbe et puis je suis à la maison quand tu es parti. Est-ce qu'il ne peut pas s'occuper de la piscine à chaque semaine, comme il est déjà là de toute façon? Mais la piscine sera ouverte, pourquoi? Parce qu'il n'y a personne qui est là pour nager. C'est ça le problème. On ne va pas ouvrir une piscine, la faire fonctionner et il n'y a personne qui l'utilise. Je ne sais pas si c'est ça que ces gens-là ne comprennent pas. Personne n'est là pour nager là-dedans. Je vais ouvrir ça pour qui? Pour que les voisins viennent nager là-dedans? Si je ne suis pas là, qui va nager là-dedans? Pourquoi je vais laisser une piscine ouverte alors qu'il n'y a personne? Elle n'est pas utilisée, tout le monde est en vacances. She's saying that she doesn't open a swimming pool, even if the gentleman is there to help her out with that. She doesn't open a swimming pool because there's nobody to use it when she's away anyway. So she doesn't see why she will make a swimming pool operational when nobody has a plan to swim in it. Naturally. Okay, thank you. Any other questions from the committee? I have another question, please. Go ahead, Dave. So when she leaves the pool, and like this summer, and is not going to have it open, is the pool going to have the cover on it? And will water be in the pool under the cover, or will there be no water? Le monsieur dit, comme tu dis que tu t'en vas cette année, est-ce qu'il y aura de l'eau en dessous aussi du capot? C'est ça la question. Est-ce que d'abord la piscine sera couverte? Premier point. Deuxième point, est-ce qu'il y aura de l'eau en dessous du capot? Mais comme je dis, quand la piscine est couverte, quand la piscine n'est pas utilisée, elle est couverte. Il y a le capot qui est fermé, qui est au-dessus. Quand la piscine n'est pas utilisée. Il n'y a pas d'eau, c'est ça? Non, en bas, l'eau n'est pas l'eau est comme peut-être un quart ou à peu près un quart, parce que je sais que si elle est vide, ça va tomber. Donc l'eau est peut-être au niveau de un quart, et puis la piscine elle est complètement fermée en haut. Okay. She's saying that when the swimming pool is not operational, like this year, for example, the water underneath is about a quarter of the capacity, because she knows that if it's completely dry, the swimming pool will get bad. I'm sorry, I just lost my English there, but anyways, so but she makes sure that the swimming pool is still completely tightly covered up, even with the quarter of the water underneath. Thank you. Any other committee questions? Okay, seeing none. Officer Visser, do you have any questions for the appellant? No, I do not. Okay, thank you. So this is now the opportunity for both parties to summarize their positions one final time. I'm going to start with the town. Officer Visser, would you like to re-summarize your position?
Our position still is to stand with the order that the pool is either to be in an operational condition to ensure it's in a good state of repair, filled with clean filtered water and maintained in that condition, or removed in its entirety. Thank you. I'll allow a moment for translation. Alors, eux, la position de la ville est que cette piscine-là doit être opérationnelle à 100%, nettoyée, etc., ou alors l'enlever complètement. Okay. Et toi, est-ce que tu as quelque chose à leur dire, comme un peu résumer ton point? Pour résumer mon point, c'est-à-dire que la piscine ne sera pas ouverte cette année. Comme j'ai dit, je ne serai absente pendant le mois d'août. Le dessus de la couverture. Je vais me rassurer entre maintenant et le moment que je voyage. Quand il y a de l'eau, je vais me rassurer pour faire partir l'eau. Et au mois d'août, quand je ne serai pas là, s'il y a des pluies, je vais, comme d'habitude, le monsieur qui vient couper la pelouse, je vais lui demander de continuer à vérifier pour moi. Et donc, voilà la chose. Comme j'ai dit, je ne vais pas l'ouvrir parce que je n'ai pas l'intention de l'utiliser cette année. L'année prochaine, comme je n'ai pas l'intention de voyager pendant longtemps, elle sera ouverte l'année prochaine. S'ils veulent, ils peuvent venir ici. La première semaine de juillet, ils vont voir que la piscine sera ouverte l'année prochaine parce que je serai sur place. Merci. She's saying that this year, and she already planned to be away with her family in August, she will not make the swimming pool operational, but she will make sure that the water on the top of the pond is cleaned up. And she will make sure that the gentleman who comes and check in the house will keep her posted of any events that will happen when she's away. Next year, she doesn't plan on traveling with her family. So by next year in July, the city can send in some officers to come and look. She will make the swimming pool operational next year since she plans on being here in Canada, but not this year because she will be away. Thank you. Thank you. The committee will now deliberate in a public forum. And just as a reminder, we do ask that the appellant remain present in case there are additional questions from the committee members. Do we want to take a second just to translate those instructions and then we'll get into committee deliberations? J'aurais dit que le comité va délibérer maintenant. Il faut rester connecté parce que s'ils ont des questions additionnelles, ils vont se poser. Donc, on attend jusqu'à temps qu'ils aient fini. OK. OK. Thank you. And so would any committee member like to start providing their initial thoughts so that we can work towards a decision? It just seems that the town was well within its rights to make this order. You have to have your pool either open or it needs to be in like a good state of repair. It's not there is stagnant water as the applicant admitted. I think she said it was at a quarter level, and that's not being maintained. That sounds like stagnant water to me, so I would be in favor of modifying the order to give her a little bit more time, just because the date that she was supposed to have it fixed by has already passed. So I could say maybe a couple more weeks, but past that, I don't think that I would be in favor of modifying the order in any other way. I'm inclined to agree with Tyler. I think when someone owns a home, there is a certain level of maintenance that is required when living in a municipality that has bylaws. Bylaws are in place for a reason, to ensure that there is a minimal standard of property upkeep. The appellant has admitted that the pool is not operational and has not been operational in a number of years. As a homeowner with a swimming pool myself, I ensure that if I'm going to be away for any length of time, someone does come and look after the swimming pool, but it is operational and functioning. The fact that she feels that stagnant water
not sitting on the cover, yet the cover is subject to rain, and one would assume, being that it's an above ground pool, the cover is not over top of the pool lip, the edge of the pool. So there would be some pitting, some ponding of water in the cover top itself. And it is, a concern that, throughout the summer months when it's hot, stagnant water can get very smelly and obnoxious to neighbors in a very rapid time. So if someone's only coming once a week or every couple days, regardless, it is not appropriate to leave it in that condition. It needs to be operational, or it should be removed. It to me seems like the appellant is not someone that enjoys using their swimming pool. So one would question why a swimming pool was in fact installed in the backyard. My opinion is that the order, the only amendment that I would consider, like Tyler had indicated, is to allow for maybe 2 weeks to have the pool removed or in working order. Point of order, Madam Chair. Please go ahead. Just allow some time for translation there. I don't believe of course. Tyler's comments were translated either. Oh, sorry. My apologies. It's okay. I can summarize it. Ce qu'ils sont en train de dire, c'est que le monsieur, il a dit que tu as admis toi-même qu'il y a au moins un quart de ta piscine qui a de l'eau dedans. Oui, il y a une couverture dessus, mais ça ne signifie pas que il n'y a pas peut-être des moustiques ou quoi, une opportunité que les moustiques puissent se multiplier là. Alors lui, il suggère qu'on puisse te donner quelques semaines pour que tu puisses te conformer à leur règlement qui va arriver, leur décision de nettoyer la piscine, de la rendre opérationnelle. La dame, elle dit qu'elle-même aussi, elle a une piscine et tout, donc elle comprend un peu la responsabilité qui vient avec. C'est-à-dire qu'il faut s'assurer qu'elle fonctionne bien durant l'été, la nettoyer, etc. Même s'il y a quelqu'un qui vient vérifier que la couverture que tu as mis par-dessus n'est pas partie, mais quand même, ça c'est quand même une opportunité qu'il y a des moustiques, qu'il y ait des odeurs, etc., qu'il y ait des choses qui rendent les voisins inconfortables. Donc, elle pense que, elle se demande pourquoi même tu avais installé une piscine, parce que tu n'as apparemment pas l'intention de l'utiliser, d'en profiter. Donc, elle aussi, elle rejoint le monsieur en disant qu'on ajoute juste une couple de semaines pour que tu puisses te conformer. Thank you. Dave, did you want to provide any comments before? It sounds like we may be ready to move to a motion. Yeah, I just, a lot's been said there. I agree with that. This pool seems to be limited in its use, very limited. But that doesn't mean there's nothing wrong with that in and of itself. However, I think it's the bylaw is where you have to look, because it's clear that it has to be operational in order that it be properly used every year. And I like it that Ms. Kabangi has a plan. She has a plan, but the plan appears insufficient in that there is water that's going to be left for a period of time, and it's not going to be functional during that time, and it will be stagnant. So I line up with the members. Thank you. I'll pause a moment for translation. Okay. Le monsieur lui dit, le fait que tu utilises ta piscine ici et là, lui ne va pas de problème avec ça. Mais le règlement de la ville est que chaque année, le propriétaire d'une piscine va s'assurer qu'elle est opérationnelle. C'est ce que ça dit. Comme ça, elle sera utilisée à bon escient. Donc, c'est le règlement de la ville qui le dit. Donc, il comprend qu'il y a un plan que tu prévois de la rendre opérationnelle l'année prochaine. Et dans l'entretemps, il y a de l'eau stagnante qui sera en bas, comme toi-même tu as dit que tu avais le quart de ta piscine qui avait de l'eau dedans. Donc, la loi est déjà missionnaire en quelque sorte, c'est ce que le monsieur a dit. Thank you.
I do agree with my fellow committee members. The only concern that I have is in providing an additional 2 weeks, and we're allowing a condition that is causing a nuisance to neighbors in the height of mosquito season to persist for an additional 2 weeks when resolution of this matter has already been delayed through an appeal. And so I recognize that a reasonable amount of time is necessary. I, in just looking at a calendar, wonder if the committee members would be comfortable with July 8th as an amendment date to comply with the order. And if you are, I think we may be ready to proceed to a motion if someone would like to make it. And we'll just pause for a second for translation. Alors, elle dit que elle rejoint un peu la position des membres du comité qu'on doit rendre la piscine opérationnelle. Alors, ils veulent te laisser un peu de temps. Ils pensent que le 8 juillet, c'est une date qui est raisonnable pour que tu puisses te conformer à la règle. Est-ce que tu es d'accord avec ou non? Sinon, ils vont procéder à leur vote. Oh, ils me demandent à moi si je suis d'accord avec ça? Bon, ils sont en train de te proposer la date qu'eux, ils ont dit, c'est le 8 juillet. Ils me demandent si moi je suis d'accord avec ça ou bien ça, c'est ce qu'ils ont décidé. Okay. She's asking if the July the 8th, are you asking her if she agrees with that date, or you telling her that that's the deadline she has to conform to the letter that you sent her? Yeah, so the question is to the committee if they're comfortable with that date. And if the committee is so moved for that date, then we'll confirm for the amendment. OK. Elle dit c'est la question qu'elle a posée aux membres du comité, pas toi. Donc, c'est moi qui ai bien mal compris. Donc, c'est aux membres du comité qu'elle a posé cette question-là et qu'elle leur demande maintenant s'ils sont d'accord ou non. Et là, ils peuvent voter. I agree with the July 8th date. As I said a couple weeks and I was thinking about it, it did seem like too long of too much leeway for the exact reasons that you mentioned. So I'd agree with July 8th. Tyler, did you want to make the motion? Yeah, I'll make a motion to amend the order to comply by July 8th. I'll second the motion. Thank you, Tyler. And Jessica, I'll pause for a second for translation and then we'll look for an all in favor. Okay. Alors, il dit ceci, qu'il pense qu'ils t'ont donné assez de temps, du moment où tu avais envoyé la lettre pour te conformer. Alors, eux, ils trouvent que la date du 8 juillet est tout à fait raisonnable. Alors là, maintenant, ils vont voter. So the motion is on the table to amend the order to comply, to have a July 8th deadline. All in favor? Thank you. That motion is carried. Ms. Kabanji, the committee has deliberated and we advise that the order will be amended to revise the date with the date of compliance to Friday, July 8th. A written decision will be mailed to you following this meeting, and if you do not agree with the committee's decision, the appeals process will be detailed in the written decision that's mailed to you. And we'll allow translation as well. Alors, elle dit que le comité a voté en faveur de la date du 8 juillet, donc la date butoir que tu dois te conformer aux décisions qu'ils avaient écrites dans la lettre qu'ils t'ont envoyée. Donc, durant ta piscine opérationnelle en quelque sorte. Donc, si ils vont te l'envoyer par écrit, la décision d'aujourd'hui, si tu n'es pas d'accord, il y a toujours le processus d'appel que tu peux engager. Et après cela, il y aura aussi une décision finale écrite. Thank you very much for your participation this evening. Next item we have on the agenda is a verbal update from town staff on 2 matters. Okay. Thank you, Madam Chair. With the 2 matters that remain from our previous meeting of June 9th, there hasn't been any real updates on that as it has been a quick turnaround at this point. So I don't really have any updates.
One was in relation to the incident that occurred on the trail system, and the other incident with the pool that was installed within the easement. So there hasn't been any movement on either of those files at this time. Thank you. Is there any new business to discuss this evening? No. The town has no new business, ma'am. Thank you. I believe we have concluded the business for which this meeting was called. Can I entertain a motion to adjourn the meeting? Motion to adjourn. Thank you, Dave. All in favor? And that motion is carried. Thanks everyone for your time.